Bývat neurologii, kolega tu zatím není, ale jsem si jistý, že za chvilinku se objeví, takže já začnu. Moje prezentace se bude zaměřovat na jednu konkrétní nemoc, která souvisí s neurologickými problémy. Jistě znáte i další, jako třeba Parkinson nebo roztroušená skleróza. So the disease known as ALS or amyotrophic lateral sclerosis or Lou Gehrig's disease has to deal with the death of motor neurons, the neurons that control things like body movement, your limb movement, breathing, speech function, and swallowing. The death of the motor neurons occurs in the brain, the spinal cord, and the periphery of the body. This results in a number of things: widespread cellular dysfunction, dysfunction of the cells, metabolism, and other essential components of the cell. Takže budeme hovořit o ALS. Ty staničky nepotřebujete, tam to nebude fungovat. Budeme hovořit tedy o nemoci ALS, která je způsobená postupným odumíráním neuronů, a to jak v mozku, tak v páteři a na dalších místech, což samozřejmě potom ovlivňuje fungování těla, projevuje se to i na buněčné úrovni. So how many people does this disease affect? In the United States, about 5 out of 100,000 people get this disease. More men than women are affected. 90% of the disease is sporadic. That is, we don't really know what happens. It's known to cluster. For instance, it's more common in urban and agricultural areas and most common between 40 and 60-year-olds. About 10% of cases are genetically linked. Mm-hmm. Takže jedná se o nemoc, která se vyskytuje zhruba u 5 osob ze 100 000, tedy ve Spojených státech. Vyskytuje se více u mužů než u žen. V 90% vlastně nemáme žádné důvody. Hovoříme o tom, že je to sporadická nemoc, která se vyskytuje v klastrech, tedy obecně spíše ve městech, a nejčastěji se projevuje ve věkové skupině 40 až 60 let. So what increases your risk of getting this disease? Well, if you smoke cigarettes, or if you ever have smoked cigarettes, you have twice the risk. If you're still smoking cigarettes, it triples the risk. A diet high in fat is also a factor. And interestingly, it actually occurs in a higher incidence in very athletic people, also associated with high glutamate intake, as well as exposure to petroleum products or heavy metals also increases the risk, which is perhaps thought why we might see more of this disease in agricultural areas and some urban areas. Co se týče epidemiologie, tak rizika zvyšuje kouření, takže pokud jste kdykoliv kouřili v minulosti, tak to riziko je dvojnásobné. Oproti standardu, pokud stále kouříte, tak riziko je trojnásobné. Potom ohrožující je také strava bohatá na tuky. Poněkud zvláštní je, že vidíme vyšší incidenci u lidí, kteří jsou sportovní. Další vliv je vysoký příjem glutamátu a vystavení působení těžkých kovů a dalších látek, což vlastně nám potvrzuje tu teorii, že větší výskyt je ve městech a ve silně zemědělských oblastech. So once you have this disease, ALS or Lou Gehrig's disease, and your motor neurons are dying and you're losing control of movement and breathing, you have about a 50% survival rate at 2.5 years. So after 2.5 years, usually half the people with this disease have passed away. At 5 years, only about 25% of the people are left alive. And in the United States, when you get a disease like this, you get the Social Security will actually cancel your benefits even if you're still alive, and you'll have to prove that you're still alive because this is such a fatal disease. If you're diagnosed with it before the age of 50, you have a much better chance of having a longer survival time. And some people actually live a long time with ALS. I have a friend, Kathy Jordan, who's lived 20 years with it. But another person who has a neurodegenerative disorder you might be familiar with is Stephen Hawking, and he's lived a long time with the disease.
Takže co se týče prognózy, vlastně když někdo tuto nemoc má, ty motorické neurony mu již začaly odumírat a tím pádem ztrácí kontrolu nad dýcháním a nad ovládáním končetin, tak ty statistiky zhruba 50% umírá do 2,5 let, potom při 5 letech je ta míra přežití 25%, a dokonce vlastně ta klasifikace v Americe je taková, že po 5 letech vám automaticky zastaví jako příspěvky finanční od státu a musíte prokázat, že vlastně stále žijete, tak je to klasifikováno. Ta prognóza je o něco lepší, pokud ta diagnóza proběhne ve věku méně než 50 let u mužů, kteří žijí dlouho. Jsou samozřejmě výjimky. Já jsem měl známou, která žila 20 let a takový případ, který pravděpodobně všichni znáte, je Stephen Hawking, který s touto nemocí žije již velmi dlouho. So poor indicators that ALS is going bad. So what are the signs that the disease is not going so well? Is that if you have, early respiratory issues, older age, any other complications, diabetes, hypertension, any number of things can complicate the disease prognosis. Věci, které nám mohou vlastně indikovat, že se jedná o zhoršování toho stavu, tak jsou problémy s dýcháním, potom samozřejmě věci související s věkem a významné faktory jsou i diabetes nebo vysoký krevní tlak. So what causes this disease? Just to reiterate, 10% of the disease is due to a genetic mutation. The most common mutation is the superoxide dismutase gene, but it's thought to be genetic plus environmental factors. And then, the most common, 90% of the forms are sporadic. This disease is not a viral or an autoimmune disorder. Takže ty příčiny, jak jsem již říkal, 10% jedná se o působení genetické mutace a superoxid dismutase gen. A potom u těch zbývajících 90%, jak jsem již říkal, je to vlastně sporadické, nevíme konkrétní důvod, myslíme si, že to působení vnějšího prostředí je tam velmi důležité, ale každopádně se nejedná o virovou nebo o autoimunitní chorobu. So what do you target in this disease when you're trying to treat the symptoms or treat the disease? Well, you might want to antagonize glutamate, administer antioxidants, you might want to use an anti-inflammatory agent, something to alter the activity of microglial cells, sort of the immune cells of the brain, as well as things that are going to inhibit apoptosis or cell death. Any sort of growth factors that might help neurons grow, as well as enhancing the function of mitochondria, the power plants of the cells, the organelles inside of cells that give them their energy. And remarkably, the cannabis plant appears to have compounds which have activity in all of these areas. So cannabis has been long thought to have a significant potential as a disease-modifying agent in Lou Gehrig's disease. Takže na co se snažíme zaměřovat při léčbě ALS? Takže číslo 1, antagonismy glutamátu, potom snaha působit antioxidačně celkově na celý organismus, dále antiinflamatorní protizánětlivé látky, působení i na mikrogliální buňky, snaha zabránit odumírání právě těch nervových buněk, podpora funkce mitochondrií v buňkách, protože to je vlastně to, co dává buňkám energii. A je velmi zajímavé, že právě konopí je látka, která zdá se působí ve všech těchto oblastech. Takže má poměrně velký potenciál jako látka, která by mohla pomoci tuto chorobu upravit, kontrolovat. So by now, most of you may be familiar with some of the ingredients in cannabis, but just to show you some of them, we have THC, which stimulates CB1 and CB2 receptors. The CB1 receptors in the brain and nerve tissue
and CB2 receptors throughout the periphery and immune cells. Cannabidiol does not really efficiently interact with the same receptors as THC. It has a different mechanism. As well as the other cannabinoids also have some unique properties, but they're all very powerful antioxidants. Pravděpodobně již některé tyto věci z předchozích přednášek víte, ale jenom stručně. Ty aktivní látky, aktivní ingredienty v konopí, hlavní tam máme THC, které působí na receptory CB1, CB2, CB1, které máme v mozku, CB2, které se nacházejí spíš v těch periferních částech a jsou to také v imunitním systému. CBD potom má trochu jiný mechanismus působení, který se vlastně tady tolik neprojevuje, ale spolu se všemi těmi dalšími látkami uvedenými na seznamu má velmi silné antioxidační účinky. So I'm happy to share this presentation with anyone who wants it. I put these studies in there for your reference, so please don't try to write them all down. But there have been some early studies, and I would draw your attention to the third one, just to focus on one, which was a study that looked at this disease in mice, and mice given THC live almost a completely full life than the mice that do not get THC. Já potom, kdokoliv bude mít zájem, tak tu prezentaci může dostat, takže se nemusíte namáhat si opisovat názvy těch studií. Toto je tam vlastně čistě pro vaši informaci, abyste se potom mohli od toho odrazit dál. Já bych upozornil na tu třetí studii, která byla prováděna na myších a vlastně v porovnání s vzorky, které nedostávaly léčbu konopím, tak ty myši, které byly léčeny konopím, v podstatě žili normální život. So there have been a fair amount of preclinical studies looking at this disease, but there has not yet been any clinical trials. Despite a clear rationale is building for the use of cannabinoids to delay the progression of the disease, as well as the involvement of the endocannabinoid system, the system that cannabinoids interacts with, appears to be disrupted. Zatím, jak můžeme vidět, těch preklinických studií proběhlo poměrně dost, ale zatím nebyla zahájena žádná klinická zkouška navzdory těm důkazům, které máme o působení THC a o fungování endokannabinoidního systému. So there is a strong evidence in the mouse model of ALS that the endocannabinoid system is involved, both indirectly and directly in the development of ALS. So, that's going to be tough to translate, but both excitatory and inhibitory synaptic transmission in the brain of ALS mice is beneficially reduced by cannabinoids. So overactivity, brain cells can die from being overactive, hyperexcited, and so cannabinoids can prevent this. Na základě toho výzkumu na myších vlastně máme důkazy, že endokannabinoidní systém je do toho velmi zapojen, přímo i nepřímo, tedy do patofyziologie ALS. A důležité zjištění je, že jak ty excitační, tak ty inhibitorní přenosy v rámci synapsí byly tou aplikací konopí nebo kanabinoidů ovlivněny u myší. The sensitivity of CB1 receptors and being able to control both glutamate and GABA transmission, this being potentiated by exogenous cannabinoids, it provides some good evidence that the endocannabinoid system is involved with the pathophysiology of the disease. Takže vlastně právě tato citlivost nebo ta reakce receptorů CB1 v rámci GABA přenosu nám ukázala vlastně, že toto působení kanabinoidů tam je a je to vlastně důkaz, že endokannabinoidní systém je součástí těch příčin vzniku ALS.
So just to talk some more about the research that's already been done. So treatment of 90-day-old mice with a synthetic cannabinoid known as WIN 55212, which binds to the same receptors as THC, but it's much more potent. This cannabinoid was able to significantly delay disease progression. Takže vlastně výsledky té studie nám ukázaly, že léčba, která byla aplikována na myši ve věku 90 dní, které měly ALS, a ta léčba byla syntetickým kanabinoidem, který se nazývá WIN 552122, výrazně oddálila nástup a další pokrok nemoci. A vlastně tento syntetický kanabinoid má stejný princip fungování jako THC, působí na stejné receptory, jen je mnohem silnější. Furthermore, mice that are genetically altered to produce more endogenous cannabinoids, that is, more cannabinoids that are produced by the body, these mice actually have also, the disease progression is delayed as well. Další vlastně zjištění, myši, které byly geneticky upraveny k tomu, aby jejich vlastní systém produkoval více endokannabinoidů, také měly pozdější nástup té nemoci. Also, in mice that are missing the CB1 receptors through genetic manipulation, this actually did not change the onset of disease. This still indicates that there are neuroprotective effects of cannabinoids, but that some of the benefits may be through non-CB1 receptor mechanisms. So it was still delayed. Yeah, but independent of the CB1 receptor. A dokonce i v případech, kde vlastně byl uměle ten receptor CB1 odstraněn zase genetickou mutací, tak to nemělo vliv na ten oddálený nástup nemoci u myší, což nám ukazuje, že kanabinoidy mají neuroprotektivní účinky a účinky ochrany proti té nemoci i v případě, že vlastně to fungování nebo to působení neprobíhá přes receptor CB1. So I put in this paper because I wanted to mention, now this is on cancer, but it uses a combination of THC and CBD to enhance certain effects. So basically, they used cannabidiol in this research study to enhance some of the effects of THC. So as opposed to designing a clinical trial with just THC, I think it'd be much more beneficial not to isolate cannabinoids when developing a treatment for a neurological disorder. Toto je zase jenom pro ilustraci, je to studie, která se zabývá rakovinou a vlastně kombinovaným působením THC a CBD, kdy vlastně účelem CBD je jako kdyby posílit působení THC. A myslím si, že to je vlastně dobrý důkaz, ty informace z té studie pro podporu názoru, že není vhodné ty kanabinoidy izolovat, protože spolu fungují lépe. So we're going to go into a little bit of pharmacology about cannabis and cannabinoids. I'm not sure how much of this you guys have had over the last day. But when THC is consumed orally versus inhaled, there's a first round pass through the liver and it gets converted to 11-hydroxy-THC. Some basic research suggests that this may be more potent or more effective at interacting with the receptor. Cannabinoids are eliminated over several days to over a month to get out of the body. They like to sequester in fat. It's also distributed in breast milk. And Takže teďka několik informací k farmakologii. Nevím, možná už zase něco z toho z předchozích přednášek znáte. Takže po aplikaci, tedy ať inhalací nebo nějakou jinou metodou orální, vlastně dojde k metabolizaci a látka se přemění na 11-OH-THC, která dle některých informací je o něco silnější.
Co se týče eliminace z organismu, tak to může trvat několik dní až měsíc, protože látky z konopí mají tendenci ukládat se v tuku. A další faktor je, že se vlastně přenáší mateřským mlékem, že je obsaženo v mateřském mléce. This is a research review that I'd recommend. It covers some more broader topics about the endocannabinoid system, so that there are additional cannabinoid receptors beyond CB1 and CB2 receptors that may be of benefit in treating diseases. And there are some other new compounds that are being developed, such as allosteric modulators, which could be important for disease modification. The name of the new compound or other compound? Allosteric modulator. Takže vlastně toto zde zase uvádím pro referenci. Je to další takový extenzivnější text o receptorech kanabinoidů, kde můžete získat informace o tom, že máme i jiné receptory než jen CB1 a CB2 a že vlastně jsou látky, nebo tyto receptory mohou určitý... Může tam docházet k té allosterické modulaci. Sorry. To vidím poprvé v životě. So we're going to just talk about the structure and the function of cannabinoid receptors and where they're located. So the CB1 receptors, like I said, are found predominantly in brain and nervous tissue, but they can also be found in fat, muscle, the liver, the GI tract, and the pancreas. The CB2 receptors are also found in the immune system, T cells, B cells, the spleen, your tonsils. Mm-hmm. Takže teď se pokusím trochu vysvětlit celý ten systém fungování receptorů. Jak jsem již říkal, CB1 se nachází především v mozku a v jiných nervových tkáních, ale také ve svalech, v játrech, v gastrointestinálním traktu nebo ve slinivce. A CB2 zase máme spíše v tom imunitním systému, T buňky, B buňky, monocyty v uzlinách a na dalších místech. And CB2 receptors can be found in the brain on immune cells of the brain, the glial cells, and these are being studied for their anti-inflammatory effect, the ability to reduce inflammation in the brain. CB2 receptory také nacházíme v imunitních buňkách mozku, v gliálních buňkách, kde vlastně se zaměřujeme na studium především toho protizánětlivého působení v mozku. So the cannabinoid receptors, the CB1 and CB2 receptors, are G-protein coupled receptors. That is to say, when they are sitting in a cell membrane, they are activated and release G-proteins to carry their signal through the cell. The CB1 receptor is actually a little bit larger than the CB2 receptor, but they do share a large homology. That is to say, they recognize similar compounds. Takže jsou to receptory navázané na G-protein. A dá se říct, že ty CB1 receptory jsou o něco větší než CB2, ale v podstatě to jejich působení je velmi podobné, mají mnoho společných vlastností, dalo by se říct. And on the bottom there, under endocannabinoids, are anandamide and 2-arachidonyl glycerol, or 2-AG, and those are the structures of the endocannabinoids, the cannabinoids that the body produces. A můžete na slajdu vlastně vidět i dva endokannabinoidy, andanamid a ten 2-AG endokannabinoid, které jsou přirozeně produkovány lidským tělem. So this is a three-dimensional structure of the CB1 receptor. These are used to simulate what happens when drugs bind with the receptor. And I just wanted to show you the structure because I think the structure is really nice. But it has these 7 transmembrane helices that go in and out of the membrane.
At the top part is where the drug is recognized and enters into the protein, which causes its shape to change, which allows it to convey a signal. And so it's thought that some drugs, such as the allosteric modulators, can change the shape or the sort of what the receptor is preparing to do to be activated or to be deactivated. Takže tady máme 3D obrázek receptoru CB1. Jedná se vlastně o 7 těch šroubovic, které jsou transmembrální, a to působení vlastně přichází z jedné strany a myslíme si, že do určité míry některé látky jsou schopny vlastně tím kontaktem jsou schopny ovlivnit to, na co se receptor nastaví a jak bude fungovat. And so when something like THC binds and stimulates the CB1 receptor, this decreases adenylate cyclase, suppresses ion channels such as calcium and potassium channels, which leads to the suppression of the excitability of neurons. Yeah. So, can you just say calcium potassium signaling is altered, which suppresses the ability of the neuron to be excited. That's better. Yeah. No a takže když vlastně se nám tam přiblíží THC, dojde k tomu působení a k aktivaci, tak vlastně vlivem těch vazeb a toho působení mezi vápníkem a sodíkem dochází k inhibici, což snižuje vlastně tu neuronovou excitabilitu. So there's actually a difference between what we would consider traditional signaling in neurons and that of cannabinoid signaling. Cannabinoids signal in a retrograde fashion, that is, conceptually, they signal backwards. So most of the time, when you have a neurotransmission occurring, it's going presynaptic to postsynaptic. But cannabinoids kind of have the ability to go backwards and tell cells to, in a sense, turn off and suppress their activity. Takže tady na tomto slajdu můžete vlastně vidět rozdíl mezi tím tradičním přenosem mezi neurony a přenosem pod působením kanabinoidů, kdy hovoříme o takzvaném retrográdním přenosu. To působení je opačné, protože běžně ten přenos v rámci těla probíhá z presynapse na postsynapsi, zatímco kanabinoidy mají určitou schopnost jako kdyby to obrátit a donutit ty buňky vlastně se vypnout nebo fungovat opačně. So, endocannabinoids are often produced as an adaptive response to stress. They're known as homeostatic regulators. And endocannabinoids are important for a large number of physiological processes. There's a great phrase that was coined by Raphael Nashulam and Vincenzo De Marzo that the endocannabinoid system helps us to eat, sleep, relax, forget, and protect neurons. And so endocannabinoids have a role in feeding behavior, energy balance, metabolism, pain, motor control, learning, memory, immune and inflammatory responses, bone formation, cardiovascular function, reproduction. Pick any ones you want to talk about. Takže endokannabinoidy vlastně organismus často produkuje v reakci na buněčný stres s cílem vlastně znovu nastavit rovnováhu buněčnou. A jak říkal profesor Meshulam, tak endokannabinoidy mají vlastně to úžasné působení, že nám umožňují jíst, spát, odpočívat, relaxovat, zapomínat a mnoho dalších věcí. Ale nicméně tedy ovlivňují mnoho fyziologických procesů v těle, tedy včetně, jak jsem říkal, jídla, spánku, metabolismu, vnímání bolesti, motorické kontroly, učení, imunitní a zánětlivé reakce, kardiovaskulární funkce, tvorba kostí a tak dále.
So to summarize part of the talk, so cannabis can help control the symptoms of Lou Gehrig's disease, ALS, or amyotrophic lateral sclerosis by helping to reduce pain, relax muscles, as well as expand the lungs, reduces saliva, appetite, and effects on appetite and sleep. And so it's probably the two most significant things that I have seen with a friend of mine who has ALS is that most of the time people with ALS choke on their own saliva, so the actual smoking of cannabis can actually dry their mouth out, which is something that the patients want, as well as they have trouble clearing mucus from their lungs. And there's a patient, I am not an MD, but I have a friend who has ALS, and she has told me that she smokes cannabis or has her caretaker help her smoke cannabis to help clear her lungs of mucus every morning. No a teď tedy, abychom to vztáhli k ALS a k tomu, jak může konopí pomáhat se symptomy, tak jedná se samozřejmě o snížení té bolesti, uvolnění svalů, uvolňování i plic a působí to na chuť k jídlu a na spánek samozřejmě pozitivním způsobem. Lidé, kteří trpí ALS, mají často problém s tím, že vlastně se dusí svými vlastními slinami, takže konopí, které řekněme, působí tak, že vysušuje, dává pocit sucha v ústech, to je věc, která je pro ně vlastně benefitem. A moje kamarádka, která měla ALS, mi říkala, že pro ní je to i každý den ráno metoda, jak si pořádně odkašlat, protože problém je také s tvorbou hlenu v plicích, který neodchází. Cannabinoids have been shown to suppress pain in at least 9 different animal models of surgically induced traumatic injury or nervous system injury. Na základě tedy shrnutí výzkumu je takové, že kanabinoidy mají prokázané efekty na snižování bolesti, a to na základě minimálně 9 výzkumů na zvířecích modelech, kdy ta zvířata byla nějakým způsobem buď chirurgicky nebo neurologicky poraněna. And we have a list here of, I think it's 7 or 8 of the different injury models that have been used. So spinal cord injury, partial nerve ligation, such as sciatic, representing like a sciatic nerve injury, chronic constriction injuries. A vlastně ty modely pracovaly s různými druhy těch zranění nebo poškození, jak můžeme vidět na seznamu, takže částečné poškození nervů, nějaké chronické křeče a další. This is more information, more specific information about cannabinoid suppression of neuropathic pain, some basic research in animals. Not sure how well some of this will translate. Not at all. Takže na tomto slajdu zase vidíme další informace o působení kanabinoidů na snižování neuropatické bolesti. So I can speak, maybe just talk about one of the pain studies in animals. They can do this mechanical allodynia, where they do like a paw injury, and they can measure sensitivity to putting pressure on an injured hand. And cannabinoid agonists, many different types, synthetic, natural, seem to have a remarkable ability to suppress this pain. Takže třeba jeden z těch modelů na zvířatech, který byl zkoumán, je vlastně reakce na bolest. To znamená, že to zvíře má nějakým způsobem nějaké zranění a potom působením na to bolestivé místo a měřením reakcí se ukázalo, že kanabinoidy velmi silně tu bolest omezují. How are cannabinoids suppressing pain? From the basic research, we know that this is a different mechanism from opiates, although cannabinoids and opiates may work together, as some research has shown.
It's likely mediated through GABA, the spasticity. Appetite is probably maybe enhanced through the hippocampus. The antiemetic effects might be located through might be a cerebral effect. In elevated levels of the CB1 receptors, like the opioids, are found in areas of the brain that modulate the processing of pain. And both CB1 and CB2 agonists, or CB1, CB2 receptor compounds, have been shown to have peripheral effects on pain. And many of these cannabinoids also have anti-inflammatory effects. And the pain effects of cannabinoids are not blocked by compounds that block opiate receptors. So further evidence that the effects of cannabinoids are, have a different mechanism than opiates. Mm-hmm. Takže teď několik informací o tom, vlastně přes co ta suprese bolesti probíhá. Hovoříme, nebo víme, že ten mechanismus je jiný než u opiátů. Nicméně máme případy, kdy ta synergie, kdy společné působení je dobré, takže toto je možné. Samozřejmě pak tam jsou další cesty, kudy konopí působí přes GABA, hypokampus, mozeček, samozřejmě v závislosti na těch různých funkcích, třeba proti zvracení nebo posílení chuti k jídlu. A tedy víme, že to působení je jiné než u opiátů, ten mechanismus. This is from a pain random controls trial, and in the interest of time, I'm going to go a little bit more succinctly and summarize some of these slides. But basically what we're seeing here is that the little squares, or the big squares, are cannabis, and the circles are placebo. And basically it measures study days on the bottom, and you can see where the first cigarette is had around day 1 and the last cigarette is had around day 5, and that there are significant reductions in pain scores. Takže zde máme vlastně srovnání neurologického působení konopí versus placebo. Konopí máme na té lince, která má čtverečky, placebo je s puntíky, a můžeme vidět vlastně ten vývoj v skóre bolesti při působení konopí. There have been a couple trials in the United States looking at smoked cannabis for the treatment of pain. However, many of these studies are very short term, maybe maximum a month, with a highly variable material that's provided by the U.S. government. Does that make sense? Tady vlastně zase máme příklady některých studií, které již proběhly ve Spojených státech, které se zabývají vlivem kouření nebo inhalace konopí na bolest, ale ten problém je, že vlastně většinou se jednalo o krátkodobé studie, třeba jenom 1 měsíc, a navíc ta kvalita použitého materiálu byla velmi variabilní. But even with this highly variable material, highly variable cannabis material, and the shortness of the study, there's still significant reductions in pain scores are observed. Ale navzdory tomu, tedy, že ty studie trvaly krátko a nebyla tam garantovaná stabilní kvalita použitého konopí, tak přesto se ukázaly významné pokroky, co se týče snížení těch skóre bolesti. These are some more, I think, excellent reviews. They're called Cochrane reviews. So if you want this research PowerPoint, I'm happy to share it with anyone here. These are some studies I'd recommend reading if you wanted more good information about cannabinoids. Zase na tomto slajdu další studie pro další informace jako reference. Je tam mnoho zajímavých informací a jak jsem říkal, kdo má zájem, moji prezentaci může dostat, takže si to podle toho můžete dohledat.
this is a repeat. I'm sorry. We've been there. So these are, again, the smoked cannabis studies, and I think it's important to point out for ALS that inhaled forms of cannabis might be quite useful considering the patients have trouble swallowing, and this is often used to help them with their appetite and other function. A ještě další důležitá věc dle vlastně těch informací, těch výsledků, které máme, pro pacienty s ALS je vhodná metoda aplikace konopí inhalace, protože často mívají problémy s polikáním například, takže toto zatím se nám jeví jako vhodná metoda. And inhaled cannabis is not the only, ALS patients are not the only patient group that is suggested to use inhaled cannabis as a therapy, but also patients undergoing severe nausea and vomiting related to chemotherapy. This was probably the first rationale why doctors started looking into inhaled cannabis is because patients couldn't keep pills in their stomach. Není to jediná skupina nebo jediná nemoc, na kterou se doporučuje metoda inhalační. Další skupina je pacienti, kteří trpí výraznou nebo těžkou nevolností a zvracením v důsledku chemoterapie. A vlastně tato skupina pacientů byla ta, která motivovala lékaře k tomu, aby se vůbec začali zabývat možným používáním konopí v této oblasti, protože tito pacienti vlastně často nebyli vůbec schopni udržet žádné léky v žaludku, proto nějaká jiná metoda. So there isn't, any human studies on cannabinoids to treat ALS, but we do have a ton of research on multiple sclerosis and cannabinoid or cannabis-based treatments. And this has been very effective. A lot of the research has been done with GW Pharmaceuticals, Sativex, and lots of patients have used this for, for long-term and not seen really any significant side effects. Co se týče konkrétně ALS, tak žádné klinické studie prováděné na lidech zatím nebyly, ale už existují studie, které se týkají roztroušené sklerózy a tam opravdu těch informací je hodně. To sledování bylo dlouhodobé a jsou to pacienti, kteří dlouhodobě užívali Sativex a v podstatě s žádnými vedlejšími účinky. So there has been one sort of survey of ALS patients. And so a group surveyed patients who have ALS, and we're looking for patients who use cannabis. And the survey showed that cannabis is reported by these people to be effective at reducing the symptoms of pain, spasticity, appetite loss, depression, and drooling. In this group, cannabis was not reported to be effective at reducing difficulties with speech, swallowing, and sexual dysfunction. Jaké jsou vlastně reakce pacientů, nebo co uvádějí pacienti, protože výzkum vlastně jejich názorů proběhl a mezi určitou skupinou pacientů, kteří používají konopí, a ty výsledky byly takové, že konopí jim pomáhá snižovat symptomy související s bolestí, s křečemi, se ztrátou chuti k jídlu, depresemi a problémy s přílišným sliněním. Zatímco konopí se neprokázalo jako účinné při snižování problémů s mluvením, polikáním a sexuálními dysfunkcemi. And presently, colleagues and I have some research collaborators at the University of Washington, and we are gathering cerebral spinal samples from ALS patients to look at the levels of endocannabinoids in samples of ALS patients who have used cannabis and those who have not used cannabis. And it's hopefully with that information and some actual more human data on the endocannabinoid system in patients with ALS, we can hopefully have another big push for a clinical trial.
No já vlastně spolu s dalšími kolegy z University of Washington se teď snažíme zahájit takový výzkum, který by se vlastně týkal analýzy vzorků odebraných od pacientů z ALS, a to pacientů, kteří užívali konopí a kteří neužívali konopí, a budeme chtít studovat vlastně ten endokannabinoidní systém v těch vzorcích a doufáme, že právě výsledky z tohoto spolu s dalšími informacemi, které máme a které se postupně sbírají, nám pomohou opravdu se zasadit o to, aby mohla začít první velká klinická zkouška. So again, I'm going to push a little bit for the vaporization of cannabis. I realize these pictures are a little dated, but I didn't want to advertise for any vaporizer that is still on the market. But a safe alternative to smoking may be using a standardized inhalation vaporizer that doesn't, combust the material. Já osobně doporučuji jako bezpečnější, zdravější alternativu ke kouření právě metodu vaporizace. Možná ten obrázek vypadá jako dost zastaralé, ale já jsem nechtěl tady dělat reklamu něčemu, co je ještě na trhu. Nicméně je to metoda, která je zdravější a která umožňuje standardizovanější aplikaci. In summary, in ALS patients, cannabis can provide the relief of pain, spasticity, drooling, appetite loss, possible disease modification. So there's strong preclinical evidence in animals. We have no human data. So this is a safe treatment. There is no fear of respiratory suppression. And may be used through multiple routes: inhalation, orally, oral mucosally, or feeding tube ingestion, or transdermal. And there's minimal drug-drug interactions and toxicity. Abych to shrnul, pacientům s ALS může konopí pomoci snížit bolest, snížit množství křečí, problémy s nadměrným sliněním, zlepšit chuť k jídlu a celkově mít analgetické účinky. Je tam i možný vlastně vliv na změnu nebo úpravu té nemoci. Máme silná preklinická data v tomto směru, zatím tedy bohužel ne na lidských výzkumech. A je to vlastně bezpečná forma léčby, která neohrožuje nějakým způsobem nebo nesuprimuje dýchací funkci. Ta aplikace může být různými cestami, inhalací, orálně, přes vlastně tu trubičku na krmení nebo i transdermálně, a je tam naprosto minimální interakce s jinými léčivy. And that's it. I'm happy to take any questions here or outside. Thank you. A to je ode mě vše. Jestli máte otázky, tak můžete se ptát teď nebo v průběhu přestávky, jak chcete. A round of applause for the interpreter, please. Dneska si ho nezasloužím. Okay. Tak. It's okay, I can speak loudly. I would like to ask one pharmacokinetic question. Considering that the cannabinoids are rather large molecules, which I would expect to be mostly lipophilic, how is it possible that they can be inhaled? Do they dissolve in the water gas? Můžete to říct i česky? Jo, určitě. He'll say it in Czech again, so Okay. that they know. Jestli tím, že ty cannabinoidy jsou většinou větší molekuly rozpustné v tusích, jestli je možné při té inhalaci, aby se rozpustily v těch různých parách. Large molecules usually dissolve. Yeah, Ethan, do you want to? Yeah, the administered cannabinoids are not, they're totally lipophilic. This is true, but they go easily through the cell membranes in the lungs very, very efficiently. So it's not a problem getting them in at all. My question was rather how they go from the fluid to the
Yeah, it just they vaporize. Basically, the boiling point of THC is about, it can sublimate off at a lower temperature, but I think it's about 180 degrees Celsius. And so it just turns into a gas at that point. Bear in mind that it's a liquid when you have a relatively, it's not a liquid, it's a tar-like substance if you have a pure THC preparation at room temperature. But there's no problem getting it into the lung cells. It's true that lung cells have a layer of fluid, but this is not a hindrance to their entering the bloodstream. Takže zhrnutí odpovědi, není problém v tom průchodu do plic, protože přesto, že se jedná o silně lipofilní látky, tak tam ta transmise probíhá. A to je stručné zhrnutí. I'm so lost. Any other questions? Yeah, there's an addition to anandamide and 2-AG, there's a lot of other related endocannabinoid compounds. Many of them haven't been quite characterized, but there are other variations. There are more endocannabinoids than that. There's a lot of them, but they haven't been characterized. Takže ano, je jich mnoho dalších, ale v podstatě nebyly ještě žádným způsobem přesně popsány, charakterizovány. Yeah, the 2-AG and anandamide are the two best characterized. A ty dva, které jsem vlastně zmínil, tak ty jsou nejlépe známé, popsané, určené. All right. What do you think about cannabinoids in cerebral palsy? So whether with CBD or THC or... I would argue that it's a whole plant mixture. I'm not familiar with the research on cerebral palsy, but I think that it would be up to the individual. I definitely think having cannabidiol in the preparation is essential, and that I don't think a pure THC or a pure CBD treatment would be as effective as a combined approach. Co se týče působení tedy pro případ cerebrální palsie, tak já doporučuji vlastně ve všech případech společné působení těch kanabinoidů, ne jen THC nebo ne jen CBD. Myslím si, že dohromady to funguje lépe, ale nejsem na toto expert. Jakém poměru? Like ratio. What is cleansing? Yeah, I think that's going to be a trial and error for patients, but let's say probably a 1-to-1 is probably, I'm not an MD, so this isn't medical advice, but based on the research, I would suggest starting with a 1-to-1 ratio because you'll minimalize any side effects of THC. No, já nejsem doktor a myslím si, že často toto, jako kdyby se pro ty konkrétní pacienty řeší metodou pokus-omyl, ale jako kdyby základní doporučení bych řekl 1:1, protože tím pádem vlastně vám to i kompenzuje ty možné nezamýšlené účinky THC. Nechtěné. You mentioned that there are no human studies, human ALS studies, and you also mentioned the mouse model of this disease. How relevant is this study or these studies to our knowledge of neurological problems? That's a good question. The mechanism by which THC interacts in the mammalian system to preserve function seems to be conserved. So and then the receptor itself is highly conserved among rat, mouse, human, and other animals. And so I think that the mechanism will probably be very similar. And in most of the mechanical studies, it appears to be very similar in its neuroprotective effects. Říkal
říkal jste, že vlastně nejsou žádné studie na lidech, nicméně na základě těch studií na zvířatech si myslíte, že se to dá nějakým způsobem aplikovat dále, nebo dá se to nějakým způsobem převést? Já si myslím, že vlastně se prokázalo v těch studiích na zvířatech, tedy to zachování té neurologické ochrany a celkově toho protektivního působení konopí tam je a myslím si, že ten mechanismus bude velmi podobný i u lidí. I would like to ask about the doses in ALS, about doses of cannabis. Yeah, there's no question. It's sort of whatever works. Yeah, and then even in the smoked cannabis studies that have been approved in the United States, the material is variable, so we don't have really good information about that. V podstatě co funguje, protože i v těch studiích, které se dělaly v Americe, tak tam nebyla kontrolovaná kvalita toho materiálu, takže vlastně konkrétní dávkování jsme nemohli nějakým způsobem sledovat. I think it would be important to say that even though the material from the U.S. government is not as potent as the stuff that's out in the commercial market, it is still somewhat effective. So you don't have to have the most potent super THC cannabis to have a positive effect. Nicméně ještě bych dodal tedy přesto, že vlastně ta kvalita nebyla stabilní a ani ta kvalita toho materiálu nebyla taková, jako to, co můžete dostat na komerčním trhu, tak přesto vlastně to působení tam bylo, což znamená, že ani pro tu léčbu vlastně není potřeba úplně nejsilnější konopí s nejvyšším obsahem THC. Any more questions before we move on? Or comments, corrections? Where's Arno? Yeah. He had a laboratory emergency. No, I don't know. Just kidding. He's very busy. All right, great. Thank you so much for coming.